Very happy morning to all. So we are doing place of supply in that section 10, 11, 12, 13. What is section 10? Place of supply of. What is section 11? Place of supply of goods, international goods, right? What is section 12? Place of supply of services which are domestic services. What is section 13? International services. In that, we are going to do a very important topic called as place of supply rules. Rule 4 is for 12.3. What is 12.3? Services relating to immovable property. Both are. Rule 4 of the IGST rules has been inserted by notification number something by something, which provides that place of supply of services shall be determined in the following manner, namely, that is number 1, service provided by way of lodging and accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite by whatever name called, and service ancillary to such services. That means 12.3 என்ன சொல்றாங்கன்னா services relating to immovable property multiple placeல இருந்துச்சுன்னா எப்படி place of supply கண்டுபிடிக்கணும்ங்கிறது தான் ரூல் நம்பர் 4 நம்ம கத்து தருது. நம்பர் 1 ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி பேசுறாங்க. The first category is services provided by way of lodging and accommodation by a hotel, inn, guest house, campsite, club or by and service ancillary to such services. We know that 12.3 is service relating to any property. So the first discussion is about immovable property. Then what or what? Boat or vessel. I'll first in the rendu service பத்தி பேசுறாங்க. Where such property is a single property. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா, அது சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி located in two or more contiguous states or union territories or both. அது எப்படி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சார் தாஜ் ஹோட்டல் சார் லொக்கேட் ஆயிருக்கிறது ஒரு சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான். இப்படி இவ்வளோ பெரிய என்ன சார் இடத்துல இங்கிருந்து இது வரைக்கும் தாஜ் ஹோட்டல் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கு. இங்கே தான் சார் கேரளா தமிழ்நாடு பார்டர். அப்போ பாதி ப்ராப்பர்ட்டி கேரளாவில் நிற்குது, பாதி ப்ராப்பர்ட்டி தமிழ்நாட்டில் நிற்குது. எப்படி சார் நீங்கள் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பிரிப்பீங்க? Where such property is a single property located in two or more contiguous states or union territory or both. Supply of service shall be treated as made in each of the state or union territory in the proportion of the area of the property lying in each state or union territory. For example, கேரளால எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, அப்படி நீங்கள் ஏரியா வைஸ் பிரிச்சுட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பிரிச்சு தரணும்னு சொல்கிறாங்க. கேசஸ் எக்ஸெப்ட் வேர் சச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி located in two or more contiguous state or union territory or both. The supply of service shall be treated as made in each of the respective state or in a territory in proportion of the number of nights stayed in any property, such property. For example, you are going in a tour, சார் நீங்கள் வந்து ஒரு 4 நாள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் தங்குறீங்க, 4 நாள் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியில், 3 நாள் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியில் தங்குறீங்கன்னா you have to apportion based upon 4:3 ratio. Then other services relating to immovable property, boat or vessel. Sir, all other service in relation to any property, immovable property, including service by way of accommodation in any property for organizing any reception. Then the supply of service shall be treated as made in each of the respective state or any territory in proportion to the area of the property lying in each state or union territory. The same rule, correct? Service provided with lodging accommodation by a boat or any other vessel and services ancillary to such service. The supply of service shall be treated as made in each of the state or union territory in proportion of the spent by the boat or vessel in each such state or union territory determined on the basis of a declaration made to effect by the provider. Service. Sir, we will understand what we have discussed only by this example. We are having example number 2, example number 1 and example number 3. 3 examples are there. Once we read 3 example, என்ன valuation rules சொல்ல வராங்கன்னு தெரியும். Lodging accommodation by hotel, inn, guest house, etc. and ancillary service excluding the property located in
two or more contiguous states, union territory or both, sir, is what we are going to discuss. The hotel chain or hotel charges a consolidated sum of how much? For stay in its two establishment in Delhi and what? அப்போ ரெண்டு இடத்துல நீ தங்க போற. ஒன்று டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல்ல, ரெண்டாவது where the stay in Delhi is for எத்தனை நைட்? 2 night and the stay in Agra is for 1 night. இப்படி நீ காம்போசிட்டா கன்சாலிடேட்டா புக் பண்ணியிருக்க. ஓகேவா? டெல்லியில் இருக்கிற ஹோட்டல் எத்தனை நாள்? ஆக்ரால. place of supply in this case is both Delhi and UP, Uttar Pradesh. The service shall be deemed to have been provided in Delhi and UP in what ratio? 2:1 ratio. The value of service provided will thus be apportioned 20,000 in Delhi and 10,000 in Uttar Pradesh. அப்போ நீங்கள் புக் பண்ணும்போது எப்படி புக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, சார் ரெண்டு கன்சாலிடேட்டடாக புக் பண்ணியிருக்கீங்க. 2 நாள் டெல்லியிலையும் 1 நாள் ஆக்ராலையும் இருக்கிற மாதிரி. கரெக்டா? அப்படின்னா டோட்டலாக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க? 30,000. அப்படின்னா 20,000 should go to the Delhi and 10,000 should go to the Agra. Agra is form part of Uttar Pradesh. So 10,000 ரூபாய் யூபி கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும். ஒத்துக்கிறீங்களா? This is how you have to apportion. This is how you have to apportion the total consideration between two states. Next one. There is a piece of land of area எத்தனை square feet which is partly in state 1, say எத்தனை square feet, partly in state 2, say எத்தனை square feet. அப்போ ஒரு land வந்து அப்படியே சார் இருக்கு. நான் முன்னாடி அந்த வரைஞ்சு காட்டின மாதிரி 12,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. 8,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் சைட் ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க் has been entrusted to முன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். முன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, சைட் ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க், நீங்க இது மொத்த லேண்டுக்கும் சைட் ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க் பண்ணி தரணும். இந்த மொத்த லேண்ட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள கிடையாது இருக்கிறது, ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் லேண்ட் இன் 2 ஸ்டேட் இஸ் 12:8 or 3:2 simplified. கரெக்டா? Place of supply is in both in a state and in a state. State 1 and so service shall be deemed to have been provided in the ratio of what? Or in the states of state 1 and state 2. So value of service shall be accordingly apportioned between the state. அப்போ நீங்க இந்த முன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh rupees கன்சிடரேஷன் வாங்குறாங்கன்னா அந்த 1 lakhக்கும் என்ன ரேஷியோல பிரியணும்னா 3:2 ரேஷியோல பிரியணும். 3 வந்து ஸ்டேட் 1க்கு போகணும், 2 வந்து moving to the next one. Company C provides the service of 24 hours accommodation in a houseboat which will transit both in Kerala and Karnataka in as much as the guest board the houseboat in Kerala and stay there for 22 hours, but it also move to Karnataka for ethnas as declared by the service provider. அப்போ ஹவுஸ் போட் நீங்கள் இப்போ ஏறினீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஏறினீங்கன்னா நாளைக்கு இறங்கிக்கலாம். ஹவுஸ் போட் இப்படியே போயிட்டு ஒரு இடத்துல கொஞ்ச நேரம் நிற்கும், திருப்பி வரும். ரைட்டா? இந்த ஹவுஸ் போட் எப்படின்னா 22 hours எங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கும். அப்படியே என்ன சார் இப்படி தண்ணியில் ட்ராவல் ஆகி சார் இதுதான் சார் கேரளா பார்டர். இங்கிருந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணி கர்நாடகாவில் போய் ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்கும், திருப்பி சார் கேரளாக்கே வந்துடும். ஹலோ? எஸ் சார். ஸோ the place of supply of this service is the supply of estates of what and what? Sir, the service shall be deemed to have been provided in the ratio of 22:2 because 22 hours எங்க இருக்கு? 2 மணி நேரம். Or என்ன simplified? 1 in the state of Kerala and Karnataka respectively. Value of service shall be accordingly apportioned between the states. Are you all really with me? So what we are talking in this rule number 4 valuation is இப்போ பார், where such property is என்ன property located in 2 or more contiguous states or union territory or both, then the supply of service shall be treated as made in each of the state or union territory in the proportion to the area of the immovable property lying in each state or so we saw there was a land. For that land you have provided site preparation services. Correcta? So it has been spread over 2 states, then the place of supply should be apportioned between 2 states. Cases except where such property is a property, single property. It is not a single property located in 2 or more contiguous states or union territory or both. So because we were having 2 hotels, one in Delhi and another in Agra, which were not a
single property which have two different properties, then supply of service shall be treated as made in each of the respective state or in a territory in proportion to the number of night stayed in such property. அந்த எத்தனை நைட் என்ன சார் நீங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கீங்க பொறுத்து நீங்க பிரிச்சுக்கணும், ரைட்டா? Other services relating to immovable property, what or what? Both or sir, all other service in relation to any property, including service by way of accommodation in immovable property for organizing any reception. Then the supply of service shall be treated as made in each of the respective state or in a territory in proportion to the dash of the immovable property lying in each state or in a territory. Sir, service provided by way of lodging accommodation by way of in a boat, houseboat or any other vessel and service ancillary, then time spent பார்க்கணும் இல்லையா? Supply of service shall be treated as made in each of the respective state or what territory in proportion to the investment by the boat or vessel in each such state or in a territory determined on the basis of a declaration made to effect by the service provider, right? So rule 4 is the valuation rule which we are using for 12.3. 12.3 is, sir, service provided to service in relation to immovable property. அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னா அப்போர்ஷன் based on area, கரெக்ட்டா? based on area. in case sir immovable property வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கல, சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான், தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்குன்னா then based on number of night stayed, number of day இல்ல number of night stayed in such property. This is with regard to service by way of lodging accommodation by a hotel, in guest house, campsite or club by whatever name called, and service ancillary to such service. This is accommodation services. This is அப்ப lodging and accommodation services. நீ ஒரு ஹோட்டல்ல போய் lodging accommodation பண்ற, அப்ப rule 4 actually classified into two category: lodging and accommodation services and other services. Lodging and accommodation services and அப்ப ரூல் 4 நம்ம எத்தனையா பிரிச்சுக்கலாம்? ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். நம்பர் 1 சொல்லு, lodging or accommodation services, and number 2 other services. Lodging or accommodation services classified into how many category? Two category. Property எப்படி இருக்கலாம்? Single property spread over two states, கரெக்ட்டா? ஒரு சிங்கிள் ஹோட்டல் தான் சார், ஆனா அந்த ஹோட்டலோட பாதி ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு, மீதி அப்ப பார்டர்ல இருக்கு மீ ஹோட்டல், கரெக்ட்டா? Yes sir. Next one, other than single property. Other than single property. That means multiple property. இல்லையா? Other than single property. If it is என்ன property இருந்தா, single property இருந்தா, what you have to, what is the base of apportionment? Area is the sir base of apportionment. Based on the area, sir, how much area lies in one state and area lies in another state, you have to apportion, right? With regard to other than in a property, single property, night is the basis for apportionment. How much night you have stayed in one state and how much night you have stayed in another state. The reason why it is not for example, Taj is there, for example. Tomorrow you are going to stay in Taj. You are having work, audit at various places. You will book Taj in Chennai, you will book Taj in Kerala, you will book Taj in Mysore in single app. Hello sir? And you will be paying a consolidated consideration of 1 lakh. How to apportion this 1 lakh is what the discussion is all about. How much days you are going to stay in Tamil Nadu? 3 days. How much days you are going to stay in Kerala? 2 days. How much days you are going to stay in, how much night you are going to stay in Mysore? 1 day. That means 3:2:1 is the ratio in which you have to apportion the consideration. Now other services, my dear lovable students, other services relating to immovable property, boat or vessel. So there you have to check, again classified into how many category? Two category. All other service in relation to immovable property, including service by way of accommodation in any property for organizing any function, marriage function. That means I am staying in an immovable property not for night stay, not for regular hotel stay. I am staying for conducting a marriage, like destination wedding, correct? Then also you have to, in the proportion of area of the property only, immovable property. So conduct of, I am staying for conduct of marriage function, etc. Conduct of marriage function. So I took accommodation services
for conduct of marriage function, right? Then it is based on again area, on basis on area you have to apportion, right? Sir, service provided by way of lodging or accommodation by a boat or any other vessel or service ancillary to such service. So you are taken accommodation in a boat, houseboat or vessel, houseboat or vessel. Then, my dear lovable students, place of supply is based upon the what? Time spent by the boat or vessel. Time spent, that is the keyword. Time spent by the boat or vessel. Time spent by the boat or vessel. So these are the basis in which you have to apportion the value of supply if nothing has been specified in the contract, right? So for 12.3, sir, Rule 4 will be applicable. This is a summary of rule number 4. Rule number 4 can be classified into two categories: lodging and accommodation services, other services. Lodging and accommodation services, you have to check whether it is a single property, other than single property. If it is single property, based on the area spread over 2 states. If it is other than single property, you have to check how much nights you are staying in each property, right? Sir, with regard to other services, sir, you have to check whether you are staying in a property for conduct of any marriage or any other function, then the area, and houseboat or vessel, then based upon the time spent by the houseboat or vessel. I believe that after reading these examples, you will be having a puck-up of a clarity regarding to that. I'm moving into 12 subsection 7, which are, sir, 12.7 is organization of events. I am an organizer, I am organizing an event. But you are, sir, A.R. Rahman, you are, sir, some singer, some dancer, some performance maker. You are coming and going to perform. You know, 3 days you are going to, sir, dance in Tamil Nadu, 2 days in Kerala, and 1 day in Orissa. This is how I have organizing the event. So, how I have to split the consideration is what the question is all about. Clear? Immobile property na area paathom. Inga area paaka mudiyadhu illaya. We have to have some other basis. So in the absence of contract or agreement between the supplier and the recipient of service, the proportionate value of service made with the different state or union territory where the event is held is computed in accordance with Rule 5 of the ANM rules by the application of generally accepted accounting principle. இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன இல்லைனா ஏரியா இல்லைனா வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் அந்த மாதிரில இல்ல, which is gap, generally accepted accounting principle. என்னது? அப்ப generally accepted accounting principle base பண்ணி வேணும் split பண்றதுக்கு. We are having one illu, we'll see the illu. Come on. An event management company E has to organize some promotional event in state S1 and S2 for recipient R. For example, ANM Classes promotion பண்ண போறாங்க. நான் ஒரு event management company கிட்ட கொடுக்கிறேன். ஒரு ஸ்டேட்ல state 1லயும் பண்ணனும், state 2லயும் பண்ணனும். 3 events are to be organized in state 1 and 2 events in state 2. So we got the proportion of 3:2. That is a consumption. They charge a consolidated amount of how much lakh? From Mr. R. So this 10 lakh has to be apportioned based on place of supply of this service is in both state what and what. Say the proportion arrived at by the application of generally accepted accounting principle is what? The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 3:2 in what state and what state respectively. So the value of services provided will be thus apportioned as rupees 6 lakh in N1, state 1, and 4 lakh in N2, state 2. That means the one-line summary of the entire discussion is rule number 5 is applicable to 12.7, which is organization of which are generally accepted accounting principles. That's it, one line, no chart, nothing with regard to 12 subsection 7. Clarity? I'm moving into the rule number 6. Rule number 6 is talking about what? 12 subsection 11. What is 12 subsection 11? Telecommunication services. We have studied or learned that, my dear lovable students, telecommunication services la kambi katra kadai irukku illaya, kambi katra kadai சரியான ஃபன்னா இருக்கும். இந்த ரூல் பார்த்துக்கோ, எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான்னு பார்த்துக்கோ. ஏன்னா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டானா ஏரியாவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டான். ரைட், நியாயமாக இருக்கு. கேளு. Rule 6 of the IGST rules has been inserted by notification number something by something which provides that place of supply of service shall be determined in the following manner. Namely, number 1, number of points in a circuit shall be determined in the following manner. And the number of point, okay, wow. In case circuit between 2 point or places, the starting point or place of the circuit and end point of the place of circuit will invariably constitute in a point
For example, கம்பி கட்டுற கதையா இருந்தா கம்பி இப்படிதான் இருக்கு. Starting point of the கம்பி and ending point of the கம்பி should be treated as 2 point. ஓகேவா? Yes. இப்போ sometimes starting point of the கம்பி may be in Kerala and ending point of the கம்பி may be in Tamil Nadu. So கம்பி is in 2 state. Correct? Right. Any intermediate point or places in the circuit will also constitute a point provided that the benefit of least circuit is also available at that என்ன point. இதுக்கு இடையில கேரளா தமிழ்நாட்டுக்கு இடையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 பாயிண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆர் ஆல்சோ யூசிங் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ என்ன சார் ஆந்திரா கம்பி இப்படி வருதுன்னு சொல்றாங்க ரைட். Supply of service shall be treated as made in each of the respective state or union territory in proportion to the number of points lying in the state or union territory. அப்போ முன்னாடி நம்ம generally accepted என்ன சார் அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லையா, இங்க நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இது கட் ஆஃப் இது, அப்ப நாம் பிரிக்க வேண்டியது நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் சார் பார்த்துக்கோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ சார். we are having 3 example, will be completing this 3 example. Trinity Limited installed leased circuit between Delhi and Mumbai. Offices of Interia Private Limited. அப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு Interia Private Limited, அவங்களுக்கு 2 இடத்துல ஆபீஸ் இருக்கு, ஒன்னு டெல்லியில இருக்கு மும்பைல இருக்கு. The starting point of this circuit is in where? And end point of the circuit is in where? Mumbai. So circuitல வந்து 2 ஸ்டேட் கவர் ஆகுதா? Hence one point of the circuit is in Delhi and another in எங்க Maharashtra. Place of supply of this service is in the Union Territory of Delhi and State of Maharashtra. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of what is to what? Because there are only 2 points are there. One point is situated in Delhi and another point in the Union Territory of Delhi and the State of Maharashtra respectively. Clear? Turbo Limited installed a leased circuit between Chennai, Bangalore, Mysore offices of Rio Limited. Fine sir. ஒரு leased circuit போட்டிருக்காங்க எதெல்லாம்னா சென்னை, பெங்களூர் and சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பெங்களூர் கர்நாடகாவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, மைசூர் கர்நாடகாவில் இருக்கு, 2 பேருமே கர்நாடகாவில் இருக்காங்க. ஓகே ரைட். The starting point of this circuit is in Chennai and end point of the circuit is Mysuru. The circuit also connects யாரையும். Hence 1 point of this circuit is in எங்க and 2 points in எங்க Karnataka. The majority share will fall in Karnataka. The place of supply of this service is in the state of Tamil Nadu and Karnataka. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of in the state of Tamil Nadu and Karnataka respectively. அப்ப எவ்வளவு கம்பிகள் கட்டி இருக்கு அதுதான் என்ன சார் பேசிஸ். கம்பிகள் கட்டின கதையில் நாங்கள் என்ன பண்ணப்படுவோம்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அப்போர்ஷன் பண்ணப்படும். ஸ்ரீராம் லிமிடெட் சார், ஸ்ரீராம் லிமிடெட் installed a leased circuit between Kolkata, Patna, Guwahati office of Sri Shyam Limited. Kolkata is Kolkata. Patna? State? Bihar. Patna in Bihar. Sir, Guwahati? Assam. So Kolkata? Right. West Bengal. In West Bengal. In state of West Bengal. So 3 states are there. 1:1:1. Yeah. There are 3 points in this circuit in Kolkata, Patna and Guwahati. 1 point each of this circuit is therefore in West Bengal, Bihar and Assam. The place of supply of this service is in the state of West Bengal, Bihar and Assam. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 1:1:1 in the state of West Bengal, Bihar and Assam respectively. Are you all really with me? With this, sir, we have done 12.4. 12.4 is, sir, rule 4. Rule 4 is applicable to 12.3. We have done rule number 5 applicable to 12.7. Rule number 6 applicable to 12.11. Then we are having one hero man, sir, that will be dealing tomorrow's class. Rule number 3, which are applicable to 12.14. What is 12.14? Advertisement to government. That is, sir, lot of things are there in that. Advertisement in newspaper and publication. If you are advertising in newspaper and publication, எப்படி நீ வந்து பிரிப்ப? ஓகேவா? Advertisement through printed material like pamphlet, leaflet, diaries, calendars, t-shirt, etc. இங்கேல advertisement கொடுத்தா எப்படி நீ பிரிப்ப? Advertisement in hoardings other than those on what? Trains. Okay. Hoardings வைக்கிற எப்படி நீ பிரிப்ப? Advertisement on trains எப்படி நீ பிரிப்ப? Sir, advertisement on railway tickets எப்படி நீ பிரிப்ப? Sir, advertisement on radio stations எப்படி நீ பிரிப்ப? Advertisement on television channel,
நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சன் டிவியின் தமிழ் மாலை டாண்டாங். அதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறேன், எப்படி நீ பிரிப்ப? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் சினிமா ஹால்ஸ் எப்படி நீ பிரிப்ப? சார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆன் இன்டர்நெட் எப்படி நீ பிரிப்ப? These are the ways in which you have to NSR split the advertisement. So advertisement provided to the government, various modes we will use. ஒரு மோடிலும் எந்த பேசிஸ்ல பிரிப்பேங்கிறதான் question. Every mode is having example, so don't worry at all. We will read the provision, we'll read the example. Tomorrow we'll try our level best to complete that area. 12 subsection 14. I believe that you are on track, you are enjoying, you are studying. On a daily basis we are uploading 2 or 3 videos in the YouTube, my dear lovable students. So be in that track. If you are not in the track for 3 days, your one attempt will go, my dear lovable students. So be very focused, not more than, every day won't be very effective, there will be ups and downs. So yesterday may be very up, today may be down, so try to average out. If you are enjoying the revision series, good morning with ANM, happy morning with ANM, express that happiness, be a student who are always into that circle, and ஒரு 3-4 days விட்டு போச்சுன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் மொத்தமா போயிடும். So we are doing everything in depth, we are doing for second time, we are revising, my dear lovable students. We'll meet tomorrow morning at the appropriate time to complete 12 subsection 14. Till that, thank you and bye bye from ANM.